Hello, good evening, everybody. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Yeah, today is Friday, right? Friday evening. I'm sure everybody busy for the weekend. Maybe do something else. Today is Saturday. Today is Saturday. Wow. Yes. Brain doesn't work. Already Saturday. Я уверен, что сегодня пятница, и что сейчас вечером люди после работы, и им уже нечего, они уже отдыхают, расслабляются, но сегодня суббота. Yeah, it's already Saturday, so quick. So, as we know, what we can say, and even now in Moscow, there are also the terrible situation. And next week, next Monday, will be more serious control because really more and more people have been infected. Да, сегодня суббота, время быстро летит, и, как мы знаем, сейчас ситуация в Москве, с понедельника будут ужесточены правила, потому что все больше и больше людей заражены. Usually, we want to find why the virus will be. But when we look at the history, human beings' history, always there are some infected situation many times. Мы хотим понять, что будет с вирусом, но в истории человечества все время появлялись какие-либо вирусы и инфекции. Yeah, human beings should one by one to overcome it. И человеческий опыт показывает, что шаг за шагом они его преодолевают. But anyway, always there are some new infection disease. Но все равно возникают новые инфекционные заболевания. So again, we need to find new method. И снова нам нужно найти новый метод. So sometimes we have to think the question, do we have that method which we can use for like the flu, many kind of viruses? We can use it. We don't focus on what kind of virus, but focus on human being, what we can do, and in order to help us to win this infection. И мы задумываемся, и у нас возникает вопрос, можем ли мы создать или придумать какой-либо метод, который бы был действенный от любого вида вируса или гриппа или инфекции. Такой метод, чтобы можно было применить и сразу получить результат. Yeah, if somebody has some idea, please write me with WeChat or WhatsApp. Если у кого-либо есть идеи на этот счет, то напишите мне в WeChat, WhatsApp или на почту. You know, with modern technology, we try to find the virus, what kind of virus, and where this virus come from, how they will change. И с современными технологиями мы пытаемся обнаружить вирус, откуда он пришел, какой вирус и как он меняется. But in Chinese medicine, with the image medicine, we have another idea. Yeah. Но в китайской медицине и в имидж медицине у нас другая идея. The idea is we examine our body to see what kind of symptoms this kind of virus can make to human being. And then we prepare our body to be against this kind of symptom.
И в китайской медицине, мы и в имидж-медицине мы уделяем внимание на симптом, на свое тело, какие симптомы она будет давать, и затем уже работать с этими симптомами. For example, flu, this kind of problem is called coughing. It causes snoring. It's caused the nose blockage, difficult to breathe, and it causes headache. It causes tired. Например, грипп, он вызывает кашель, он вызывает заложенность носа, он вызывает насморк, он вызывает проблемы с дыханием и головную боль. But yeah, we use some herbs with the herbal soup. We take it, decrease the system, decrease these symptoms, and then after a week, 1 week or 2 weeks, people recover. Но здесь мы можем использовать травяной суп или травы, которые будут уменьшать симптомы, и после недели или 2 можно выздороветь. Okay, so if we do our life from the energy, from the body, the matter, and from our mind, spirit all together, probably we will have another idea to protect us against the virus. Если мы будем взаимодействовать с физическим телом, с энергией, с духовной составляющей, то и будем работать с этим вместе, возможно, мы сможем защитить себя от вируса. With image medicine, we do see this kind of virus cause lungs, dark spots. It causes the air, the earth, or on the earth's surface of the earth. You can see also many dark spots. И в имидж-медицине это заболевание с легкими мы называем темными точками. И эти темные точки также есть на поверхности Земли. So if we can use the mantra MIN together, we use the MIN to bright the earth. Maybe in general we help human beings a lot. И если мы будем использовать мантру МИН, мы будем помогать людям, и в целом все вместе мы сможем помочь Земле. Also, we use mantra MIN to bright our lungs and melt the flame of the lungs, also help a lot. А также мы можем использовать мантру МИН для того, чтобы осветить легкие и расплавить флегму. Также хорошо помогает. So we already made, again, about almost 1 week to heal lungs before we healed the earth and healed lungs also. И мы уже неделю лечим легкие, и до этого мы также лечили землю. We do find there are a lot of people who really benefit from this healing. И мы обнаружили, что много людей получили пользу от этого лечения. Even some people definitely say they had the coronavirus symptoms badly. With this healing, Ming Hua, really next day much improved, much better. И даже некоторые люди говорили о том, что у них действительно были симптомы, похожие на коронавирус. И с помощью этого лечения, с помощью Мин и Хуа, на следующий день они чувствовали себя намного лучше. So I'm getting this kind of data. So we have the email
And we have all these channels with, for example, we have this with WhatsApp, WeChat, etc. So probably there are many letters written in Russian. For me, it's difficult to read them quickly. И я получаю эту информацию через различные каналы, через почту, через WeChat, через WhatsApp. И уверен, что многие из них написаны на русском языке, и для меня это тяжелее прочитать. Some English letter I read, and definitely they said helps very well. И некоторые английские письма я читаю, и, конечно, там говорится о том, что это лечение очень хорошо помогает. Okay, here let's think. In general, we have no way to kill all viruses. Давайте подумаем. В целом у нас нету способа убить весь вирус, все вирусы. So only one way, virus exist, but virus don't disturb human being, don't disturb other lives, not make sickness. И есть такой путь или способ, что вирус существует, но он не приносит, не мешает другим жизням, не мешает человеку. Yeah, for this, usually our body will produce, it's called the antibody against the virus. И в этом случае наше тело будет производить антитела или антитела против вируса. We use vaccines especially to realize this purpose. Let our body recognize there are virus inside, but that is died virus. And then our body produced antibody. И для этих целей мы используем вакцины с умершим вирусом для того, чтобы тело опознало, что в теле есть вирус, и вырабатывало антитела против вируса. Yeah, and then when real virus come into the body, we have antivirus in the body, antibody. So our body can recognize the virus to kill the virus. И когда вирус проникает, в этом случае у нас уже есть антитела или антивирус. Таким образом, вирус не сможет убить тело. Yeah, but anyway, we have to first time to be strong enough, not let virus make too much troubles for us. Но для этого, для начала, нам нужно укрепить тело для того, чтобы вирус не создал больших проблем. So, with these times of coronavirus, China had a lot of experience. И в это время с коронавирусом в Китае было много опыта, получила много опыта. Especially with the herbal soups healing, and people's symptoms decrease a lot, and even many hospitals use herbs and other and Western medicine, we call it, together. They have nobody died. В особенности этот травяной суп, они использовали травяной суп, и в больницах также были использован этот суп вместе с западной медициной, вместе с препаратом западной медицины, и не было умерших. So many hospitals with the healing coronavirus experience proved with the herbal soup from another way, from the whole body way to take away, to decrease the symptoms of the body, really protect ourselves from coronavirus. И этот опыт больниц, принятие травяного супа показывает, что
тело действительно может стать сильнее, чтобы бороться с коронавирусом. But also the problem is the virus always change, and somebody have no any symptoms. Но также проблема в том, что вирус постоянно меняется, а у некоторых нет симптомов. Even somebody have the virus but no symptom, still he can infect other people. И даже если нету каких-либо симптомов вируса, он все равно может инфицировать других людей. So for us, no other ways. We have to, in general, clean, bright the earth and heal our lungs. И для нас ничего не остается, кроме как очистить и осветить землю, и осветить и очистить легкие. Okay, so now let's heal the earth. Хорошо, сейчас давайте лечить землю. Stand up, we use big tree. Imagine the earth between the hands. Вставайте, мы будем использовать большое дерево, и представьте, что между вашими руками находится земля. Yeah, it seems we become so big, the earth just between our hands. We use MING to bright the earth. И кажется, мы становимся настолько большими, что земля находится между нашими руками, и мы используем MING для того, чтобы осветить землю. Okay, now ready, let's start. Готовы? Начинаем. Минг. 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 Минг.
Мин. Минг. 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 Минг.
Мин. 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 Мин.
Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин. Мин.
Ming. 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 Okay. So now I start to heal your lungs. You simply relax, listen to the mantra with your lungs. Feel your lungs dissolve, the phlegm dissolving. Сейчас я буду вас лечить, буду лечить ваши легкие. Вы просто расслабьтесь и чувствуйте своими легкими, чувствуйте, как растворяется флегма. So the result connect with how you can relax well. Результат связан с тем, как хорошо вы расслабляетесь. Yeah, you completely relax, feel hua with the lungs. Your lungs will be clean. Если вы полностью расслабитесь и будете чувствовать хуа, как она действует, это точно очистит ваши легкие. Ming. Okay, now let's start. Хорошо, сейчас начнем. Ming. 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 We start to Ming. Ming. Hua. 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 Hua.
Минг. 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 Okay. Yeah, I think as the virus become worse and worse in many countries, so what we will do every day if nothing if we do prepare the time every day, evening, 8 o'clock, we do the healing session. Хорошо. Так как ситуация с вирусом становится все хуже и хуже по всему миру, мы будем подготавливать и делать эти онлайн занятия по вечерам в 8 часов. Okay, so that's all for today. Good night. Это все на сегодня. Спокойной ночи.